The studio secretary murder. Okay, അവർ ആ ക്രൈം കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആളുടെ പ്രൊഫൈല് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫേസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ആളുടെ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നു. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your head, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. Okay. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the palm over and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ക്രൈം ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോഡി കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെയിൽവേ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു നമ്മുടെ പണ്ടം പണയം വയ്ക്കുന്ന ഒരു കടയിൽ ഒരു റോസ് ഗോൾഡ് വെഡ്ഡിങ് റിങ്ങും അതുമായി സാമ്യമുള്ള ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് റിങ്ങും ആരോ ഇങ്ങനെ പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ മോളർ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അതിലൊരു ലേഡിയുടെ അതിൽ വിക്ടിമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു മോതിരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മോതിരം ഇതുപോലെ തന്നെ റോസ് ഗോൾഡ് വെഡ്ഡിങ് റിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലത്തെ ഒരു വെഡ്ഡിങ് റിങ്ങും എൻഗേജ്മെൻറ്റ് റിങ്ങും ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മൾ പോയി നോക്കണം. അത് പണയം വെച്ചത് ആരാന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ആ ഷോപ്പിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റായ ആളെയാണോ കുറ്റവാളിയാക്കിയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നോട്ട് ഷുവർ. ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്രൈം സീനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു പോൺ ബ്രോക്കർ. പോൺ ബ്രോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇതാട്ടോ, ആ ഷോപ്പിന് പണ്ടം പണി വയ്ക്കുന്ന ഷോപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ്. You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ആളുടെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. പണയം വെച്ച ആളുടെ. How can I help you boys? Any ideas? Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I going to get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are going to leave me short. How much did you give him? $50? Try another. കാശ് കൊടുക്കണമെന്ന്. 20? കാരണം അത് മറ്റൊരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ. Feel lucky you're getting. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കാശ് കൊടുക്കണമെന്ന് വേണം. ഓക്കെ, റെസ്റ്റ് ഒന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ അതെ, കാശ് വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, റിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. ഓക്കെ, ഹാർഡ്വീൽസ് ജ്വല്ലറി. ഓക്കെ, അതൊരു മേക്കർ, ഈ മോതിരം ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരുടെ സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? Does this mark mean anything? 22 carat. Hallmark. Gives you an idea of the quality. എൻ്റെ അമ്മേ, ഹോൾമാർക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലേ. ഛേ, അടിപൊളി. 22 carat എന്താന്നുള്ള സംഭവം ഇവനറിയില്ല. Okay. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Address Give an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build, dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces.
We'll be in touch, Mr. Bremner. ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾക്ക് കണ്ട ഓർമ്മയില്ലാന്ന് ഒരു മിന്നായം പോലെ ആൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് പേരും അഡ്രസ്സും കിട്ടിയില്ല പിന്നെന്താ. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു അവർ റെയിൽവേയുടെ അവിടേക്ക് പോവാം. I need to go over the case notes. Fine. Where are we headed? ഡെഡ് ബോഡി കാണാൻ പോവാം. ഓക്കെ We have a problem. We could have the local troopers check out the Blair County address. The address is bogus. Kirk is having fun. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. The Dahlia letters are genuine, and the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Muller. And how do we prove that? അടിപൊളി. Skipper ain't gonna like this one. ഓക്കെ സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ? ട്വിസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ആ ഡ്രസ്സ് ആ ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ഡ്രസ്സ് ഫേക്കാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായിച്ചാൽ അതിൽ ഷെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡെല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡാലിയ കില്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ലെറ്ററും ഒരു പോയം കിട്ടിയിരുന്നു. അതിൽ പോയം ഷെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റർ എഴുതിയ പോയം അതേപടി പകർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ പേര് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ റൈറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നടക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, നമ്മുടെ ഡാലിയ കേസിലത്തെ പ്രതി തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മോളർ കേസിലെയും പ്രതി. നമുക്കെന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ തെളിവ് മറ്റൊരാളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടിയത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സംതിങ് ഈസ് റോങ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് മുന്നത്തെ കേസുകളൊക്കെ കാണണം, എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. You boys ready? Follow me. We should keep this development with the rings under our hat until we speak with the captain. Okay, We're where we all are on the going? same team, Rusty. Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. Got it? I get it, Rusty. I just don't like it. Whoa. Okay. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Okay. Keep an eye on both of them. ഇപ്പോൾ 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു ബോഡി കണ്ടവർ. ഒന്ന് ജേമിസൺ, ഒന്ന് ഒരു നെൽസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നീഗ്രോ. ഓക്കെ, അവിടെ ആദ്യം ബോഡി ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഇങ്ങനോട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. ന്യൂസിൻ്റെ അവിടെ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. മൂക്കിൻ്റെ പാലം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദി ബോഡി. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy കള്ളിൻ്റെ will മണം tell, നല്ലോണം but ഉണ്ട്. I would assume that she was inebriated. ഓക്കെ, Another missing ring. മോതിരം Seems നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. I've been swabbing a lot of bare fingers recently. അടിപൊളി. More exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിക്ടിമിൻ്റെ മോതിരം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഈ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും? നത്തിങ്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബോഡിയിൽ നിന്ന് അത്രയൊക്കെ കിട്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക്. ഇവിടെ പേഴ്സ് കാണിക്കണ്ടല്ലോ. Nice day,
ഡിയർ എവലിൻ. ഓക്കെ, വിക്ടിം എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ്, ആരോ അയച്ച ലെറ്ററാണ്. ഓക്കെ, പകുതി ഇല്ല കേട്ടോ, പകുതി ആരോ മുറിച്ച് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. വൈ? ലെറ്ററിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കണ്ടോ ഇവിടെ കീറിയ പാടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ബാക്കി കാണാനില്ല. രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പേഴ്സിൽ. Keystone Filling Company. That's going to be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിലിം കമ്പനിയിൽ എന്തോ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവള്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, ബാഗ് മാത്രമല്ല മറ്റെന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഒരു ബാറിൻ്റെ ഇത് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. മെൻഷസ് ബാർ. ഓക്കെ, മെൻഷസ് ബാർ. അപ്പോൾ ബാറിൽ പോകേണ്ടി വരും. ലെമിൻസ് ലിക്കർ ബാർ, ലിക്കർ ഷോപ്പ്. ഓക്കെ, ഒരു ലിക്വർ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഒരു ബില്ല് കാണാനുണ്ട്, അതിൽ കുറേ ഐറ്റംസ് കാണാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിക്വർ സ്റ്റോർ കൂടി നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ക്ലൂസ് അത്ര അല്ലല്ലോ. എനിത്തിങ് ഹിയർ? What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. സിറ്റി മൊത്തം ഡെഡ് ബോഡീസ് വെച്ചിട്ട് നിറയാണെന്ന് സിറ്റി മൊത്തം. ഓക്കെ, ഇവനല്ലേ നെൽസൺ? Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. What? The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. ദാറ്റ്സ് വിയേർഡ്. അപ്പോൾ ഇവൻ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മേത്ത് ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട്? ഓക്കെ, അതായിരിക്കും കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവനായിരിക്കും. ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മുകളിൽ കിടക്കും. Can you give me a hand? Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. What? I was kissing her. What? It's not against the law. റെസ്റ്റ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊടുത്തു. Turn out your pockets, Ferdinand. ഓ, സൈക്കോണ് സൈക്കോ. ലിപ്സ്റ്റിക്കോ? Classic Carmine. ക്ലാസിക് കാർമൈൻ. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. അവളുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്കാന്ന് I പറയുന്നത്. thought she could use some lipstick. Rusty, stop. Don't hit him. ഇയാൾക്ക് വട്ടാട്ടാ. ഓക്കെ, You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. ഇവനെ പ്രാന്താണ്. Did you take any money? സന്തോഷത്തോടെ Wasn't പറയണേ. anything to take. ഈ I ചെയ്ത found the കാര്യങ്ങളൊക്കെ lipstick and a സന്തോഷത്തോടെ matchbook പറയണം. over on the mat. Not much else. ഓക്കെ, ഡിസ്കവറി ഓഫ് വിക്ടിംസ് ബോഡി. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. എന്തോ കള്ളത്തരുണ്ട് ട്ടാ. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this റെസ്റ്റിക്ക് plays നന്നായി out. ചൊരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of What mine. the hell? Not illegal. Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. റെസ്റ്റിയുടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, ഫോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോണൊന്ന് വിളിച്ചോക്കട്ടെ. ആ, നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്രസ്സ് കിട്ടാണ്ട്, ആ ലിക്വർ ഷോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടാണ്ട്.
Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? ഇവിടെ അവൻ കൊല്ലാൻ സാധ്യതയില്ല, പക്ഷെ ആള് സൈക്കോ ആണ്. ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മുകളിൽ അവൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് മാത്രം. Just a moment, Detective. അവനെ വല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ നല്ലത്. 939 South Hope Street. Thanks for your help. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലിക്വർ സ്റ്റോറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ അവളുടെ ബാഗിൽ കണ്ടു. ഈ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോട്ടെ, ലെവിൻസ് ലിക്വർ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോട്ടെ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കില്ല. Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah, I read about that. These people are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? ആൾക്കറിയാം, New Evelyn Summers? കാര്യമായിട്ട് അറിയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. Robbins. Yes, I knew Evelyn. ആളൊന്ന് ഞെട്ടി. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. ഓക്കെ, അവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. ലെറ്റ്സ് സീ. You got some fine stock here, Mr. Robbins. You know, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. He's joking, Mr. Robbins. എന്താണ്? ബെഡോ? അവള് കൂടിയാണ് കിടന്നത്. വീടും കൂടിയൊന്നുമില്ലേ? ഓക്കെ. She wasn't always such a loner. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. Evelyn was reading Aristotle? Aristotle. Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. ഓക്കെ, അവൾ അത്ര സ്റ്റുപ്പിഡ് അല്ല, പക്ഷെ കള്ളുകൂടി മാത്രമാണ് അവൾക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗ്രോവനൻ മെക്കാഫി. ഓക്കെ, ഒരു കോണ്ടാക്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബുക്ക് കിട്ടിക്കണ തോന്നുന്നുണ്ട്. മെക്കഫിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ബുക്കിൽ കിട്ടിക്കണ തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ തന്നെയുള്ളൂ. എനിത്തിങ് എൽസ്? I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Evelyn Summers. Rawlings Bowling. Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Okay. I know that place. Corner of 9th and Grand. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലം കൂടി വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. റോളിങ്സ് ബോളിംഗ്. ഓക്കെ, ഈ ഗെയിം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ആ സ്ഥലം കൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു അവാർഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. കീസ്റ്റോൺ ഫിലിംസ്. She worked in legal copyrights for music. ഓക്കെ, ലീഗൽ കോപ്പിറൈറ്റ് ഫോർ മ്യൂസിക്സ്. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് എൽസ്? ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ.
മകളാവൂല്ലേ? അമ്മയും മകളാണോ? നല്ല പിക്ചർ ഇടോ, കൊള്ളാം. ഓക്കെ, ആളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയുമെന്ന് ചോദിക്കാം. എന്നാലും അവളെന്താ ഇവിടെ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണത്? അതൊക്കെ മനസ്സിലാവത്ത്. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit to pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. ഓക്കെ, അത് സത്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. Any idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവൾ എന്തോ ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ആ ഡ്രിങ്ക്സ് അവളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ആ ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഒരു അടി നടന്നു, ആൺ സുഹൃത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഒരു അടി നടന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പിണക്കം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവനെ ഡ്രിങ്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രിങ്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ഓക്കെ, റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് വിക്ടിം. അപ്പോൾ അവളെ എങ്ങനെ അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, You and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്ന്, അവൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ വിഷമമുണ്ടെന്ന് പറയണേ. ഓക്കെ, അത് സത്യനെയാവണം. We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her വീടും mother was trying to കൂടിയൊന്നും ഇല്ല. get her അപ്പോൾ back on the straight and narrow. അവൾ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത്. She's old now. ഓ, To be ദാറ്റ്സ് honest, സാഡ്. you have to have a good reason to want to get back on. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെക്കഫ്രേയുടെ പേര് നമ്മൾ കണ്ടു. ആ ബുക്ക് അവൾ വായിക്കണ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മെക്കഫ്രേയുടെ പേര് കണ്ടു. അപ്പോൾ അയാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയുമെന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടായിരിക്കും. friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? മെക്കാഫ്രേ. Not ഓക്കെ, personally. ഓക്കെ, പേഴ്സണലി അറിയില്ല എന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, അത് ഒറ്റ ഇതിൽ ഒതുക്കിയിട്ടാ. ഓക്കെ, അത് സത്യമാണോ എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. അറിയാം. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. ഓക്കെ, Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. ഓക്കെ, ഫുണറലിനുള്ള ഏർപ്പാട് Get the നടത്തണം. guy, huh? ഓക്കെ, ഇയാൾ നല്ലൊരു Evelyn never മനുഷ്യനായിരുന്നു. hurt anybody. അവൾക്ക് ഹെൽപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അടുത്തത് ഇനി ബാറിലേക്ക് പോവാം. അവളൊരു ബാറിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബാറിൻ്റെ കാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. Can you drive to this one? Fine. മെൻഷൻസ് ബാറിലേക്ക് Where are we പോട്ടെ. നമുക്ക് ആളുടെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഫോണിൻ്റെ സിമ്പിളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. You're behind the wheel. ഓക്കെ, Where ബാറിലേക്ക് പോട്ടെ. exactly are we going? ലെറ്റ്സ് ഗോ. മെൻഷൻസ് ബാർ. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers? What is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she ഇയാൾക്ക് was അത്ര നല്ല staying? ഇംപ്രഷൻ അല്ല എവലിനെ കുറിച്ചിട്ട്. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around.
ഓക്കെ, ആരുടെ കൂടെയാണ് വെള്ളം അടിക്കാറെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവരോട് ചോദിക്കാനാണ് പറയണത്. What's your name? Grosvenor McCaffrey. ഓ, Mind if I ഗ്രോവർ ask you some മെക്കാഫേ. questions, Mr. McCaffrey? ഇയാളുടെ പേരായിട്ട് ആ ബുക്കിൽ കണ്ടത്. അടിപൊളി. കറക്റ്റ് ആളെയാ നമ്മൾ ചോദിച്ചത്. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. ഓക്കെ, ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രിമിനൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. എന്തോ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? മുഖം കണ്ടറിയാം. ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. ചെറിയ കേസുകളുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, വിക്റ്റിമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചോക്കാം. ഓക്കെ. You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. ഓക്കെ, അത് കള്ളമാണ്. കാരണം ഇയാളുടെ ഒരു ബുക്ക് അവളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നോണയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബുക്ക് എന്ന് നമുക്ക് തെളിവായിട്ട് കൊടുക്കാം. You're lying, McCaffrey. You looked down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. I'm telling you again, I barely knew the woman. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ആ ബുക്ക് തെളിവായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിൽ ആളുടെ പേരുണ്ട്. Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? It was more than that. A Renaissance man like yourself, lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book, and then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. ഓക്കെ, ആ ബുക്ക് കട്ടതാന്നാ പറയണത്. ശരി, ഏത് വിശ്വസിക്കിപ്പോൾ? കൺഫ്യൂഷനായി. എന്തായാലും ദൈവത്തിന് നോക്കാം, നമുക്ക് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാം. Hotel with Tiernan last night. They had booze in a paper bag. He's your man. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. ഓക്കെ, ഒരു പുതിയ ആളുടെ പേര് കിട്ടി കേട്ടോ, ടിയർനാൻ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ. ആളെന്താ പറഞ്ഞൊന്ന് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഷീ ഹൗണ്ടഡ് മീ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഗോഡാമൻ ബുക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ഷീ ലിവ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം മൈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അതായത് ആ ബുക്ക് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കട്ടതാന്നാണ് പറയണത്. As if she could even comprehend any of it. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. They had booze in a paper bag. He's your man. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇയാൾ ടേർനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അവളൊരു ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടു. അവർ എന്തോ മദ്യവയ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അവനെ പൊക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കയറിയ ആ ഷോപ്പിലെ ആൾ പറഞ്ഞു അവളൊരു എന്തോ ഡ്രിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവളുടെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. യാ, സോ അടുത്തത് ഇനി നമ്മളെങ്ങോട്ടാ പോവാം? ഇനി ബൗളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഒരു ഗെയിം സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോവാം അല്ലേ? You can drive. അതായത് ബൗളിംഗ് അല്ലേ, അവിടെ കൂടി നമുക്ക് പോവാണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Car 11K, come in. Car 11 King, KGPL. 11 King. A message from Captain Donnelly, return to Central, go to. 11 King, en route. Let's not keep the man waiting, Phelps. ഓക്കെ, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കോളാണ്, അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ലാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് മാറ്റി ആദ്യം സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലാൻ, എന്നിട്ട് ആ ബൗളിംഗ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. Captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. Okay, Captain is downstairs. They weren't even his print.
And he still confessed. Downstairs എന്ന് പറയുമ്പോ Well, you don't see that every day. I got this gadget whiz putting recording devices into the place for him. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പോണ്. Son, you're a couple of slates short of a full read. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired out. Okay, അപ്പോൾ ഹെൻറി മോളർ കേസിനെ കുറിച്ച് കുറേ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ആർക്ക് റേയ്ക്കും നമ്മുടെ ഡോക്ടർക്കും. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 3 കേസിലത്തെയും വിക്ടിംസിൻ്റെ മേത്ത് സെയിം ബ്രാൻഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know, Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And to follow up on Evelyn Summers, I want daily reports. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ കേസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റേ കേസൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ തെളിയിച്ചു എന്ന് കരുതിയ ആ 3 കേസും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി തോന്നുന്നുണ്ട്. കൊലയാളി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കട്ടെ, എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് നോക്കട്ടെ. Can you drive to this one? And where exactly are we going? ഓക്കെ, റൗളിംഗ് ബൗളിംഗ് എല്ലിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, യാ ലെറ്റ്സ് ഗോ. Let me pose a question. Depends. What you got to do with it? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slammer ever found out. റൗളിങ്സ് ബൗളിംഗ്. ഈ ഗെയിം ആരെങ്കിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല. ചാൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുവരെ കളിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല. Hello, Rusty. 2 on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend. Jimmy's friend. അതാരാ? ഓ, ജെയിംസ് ടിയർമാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ അവൻ പറഞ്ഞത് മെക്കഫെയാ എന്തായിരുന്നു അവൻ്റെ പേര്? മെക്ഫയറെ പറഞ്ഞത് ടിയർമാൻ്റെ കൂടെ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെലവൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അവനേക്കാളും പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു നമ്മുടെ എവലിൻ എന്നാണ് പറയണത്. ദേ ഓടണു. പിടിക്കടാ അടിപൊളി അല്ലേ? അവനല്ലേ ഓടിയത്? യെസ് അവനാണ് ടിയർനാൻ. എന്ത് പേര്, നല്ല വായിൽ കൊള്ളുന്ന പേരുകൾ കിട്ടൂടാ. മെക്കഫെ എന്ന് വിളിക്കാട്ടോ മറ്റവനെ. മെക്കഫ്രൈന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഒറിജിനൽ പേര്, പക്ഷെ നമുക്ക് മെക്കഫെ എന്ന് വിളിക്കാം. Okay, let's go. Get after it. We might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley.
Lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the Okay, need to so feel far so weary. good. Bells, you gotta get me closer. Another runner. At least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to land. You know, your theories are not bully. അവന്റെ ടയർ പോയിണ്ട്, അവന്റെ ടയർ പോയിണ്ട്. This isn't the killer. We can at least get him reckless and dangerous. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. I'm trying to shoot out his tire. Wish me luck. ടയർ പഞ്ചറായിണ്ടല്ലോ. That's the end of that. It's about fucking time. Done. He's done. എവിടെ ആളെവിടെ? Show me your hands. Okay. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവസാനം 3 പേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. 2 പേരല്ല, 2 പേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒന്ന് ജാമിസനും പിന്നെ ഇവനും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് You're behind the wheel. മെക്ഫെറെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, മെക്ഫെറയുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. അഡ്രസ്സ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ആവും. സീരിയസ്ലി? ഫോൺ വിളിക്കേണ്ടി വരുമോ? ഫോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ അഡ്രസ്സ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ കിട്ടുമോ? ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവോ? നോട്ട് ഷുവർ. Easy. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. അതെങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടി? 126 Yale ഇവരുടെ Street. പേര് മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുള്ളൂ. Thanks, ma'am. ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു രജിസ്റ്ററോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ എങ്ങനെ കഥയിൽ ചോദ്യമില്ല. ഇപ്പം എന്തായാലും അഡ്രസ്സ് കിട്ടി. ഇനി അവൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ You know പോകാം. the way. You can drive. And where exactly are we going? സെറ്റ് ആസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഈ മ്യൂസിക് എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആളുടെ ഒരു നമ്പർ എത്രയാണോ? McCaffrey is in apartment 6. ഓക്കെ, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ 6. മുകളിലാവും പതിവ് പോലെ. 1 and 2 റൂംസ് 3 and 4. ഓക്കെ, മുകളിലേക്ക് വേണ്ടി വരും. 4 വരെ ഉള്ളൂ. 5, 6 ഒക്കെ മുകളിലായിരിക്കും. 5, 6 ഇവിടെ. Doesn't look like anybody's home. വാട്ട്? ബ്ലഡ് അല്ലേ? ദേ കിടക്കണു, ആയുധം ദേ കിടക്കണു. He said he was at home. Rolling's bowling. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. അടിപൊളി. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his ഓക്കെ, mornings അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പീജിങ് കൂപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ സമയത്ത് ആള് ചെലവഴിക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ തെളിവ് ഫുള്ള് നോക്കിയില്ലല്ലോ. ഷർട്ട് ഉണ്ട് കണ്ട.
അടിപൊളി. പക്ഷേ ഇതിലൊരു നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, റൗളിങ്സ് ബൗളിംഗ് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ റൗളിങ്സ് ബൗളിങ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ടെർനനല്ലേ. അവിടെ ഇങ്ങനെ മെക്കഫ്രയുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ടെർനനാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണത്. നോട്ട് ഷുവർ എന്താണ് സംഭവം. സംഭവം ഇവിടെ ഓക്കെയാണ്, റെഡിയാണ്. ഇതെന്താ? ഓ, നമ്മൾ അവളുടെ ബാഗിൽ ഒരു ലെറ്റർ കണ്ടു. അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ബാക്കി പകുതി ഇതേ ഇവിടേക്ക് എടുക്കണം. അടിപൊളി. എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതല്ല, ഈ കള്ളന്മാരെന്താ തൊണ്ടി മുതലൊന്നും എടുത്ത് കളയാത്തതെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെക്ഫ്രെ മുകളിലുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എവിടെയാണ് സ്ത്രീയോട് നോക്കാം. മുകളിൽ നിന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? യെസ്. നമ്മൾ ഫേമസ് ആട്ടാ. നമ്മുടെ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ട എല്ലാവരും ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ്. There you go. അവൾ ഓടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Sit down and we'll talk. Hey, കോപ്പ്. ഓ, അവൻ കുറേ ദൂരെ എത്തിയെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. Runner McCaffrey, stay and fight the good fight. Come on. ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ എന്തായിരുന്നു സ്വിച്ച്? എഫ് ആണോ? LAPD. Give it up. പിടിക്കടാ. ഓമ്പോ. ഒരു അടിക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഓ, ടൈമിങ് മുഖ്യ. Okay, nice. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും. Don't think that asshole James. Okay, let's go to police station. Whoever did it. So what's that Dahlia fuck? അപ്പോൾ തെളിവുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. എന്താ? പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതേ, ഈ തൊണ്ടി മുതലൊക്കെ എങ്ങനെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ, അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാതിരിക്കില്ല. You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution. Okay, ജെയ്മിസനെ ഇതിലൊരു കുറ്റവാളിയായിട്ട് ഇവർ കാണുന്നില്ല. അവനൊരു ലൂനാറ്റിക്കാണ്, അവൻ സൈക്കോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവനെ ഒഴിവാക്കാൻ ബാക്കി മെക്കഫ്രീന് പിന്നെ ടിയർനന് ആണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ, Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want a confession from one of them.
ഓക്കെ ടിയറിനെ തന്നെ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ റൂം നമ്പർ 1 എവിടെയാ? ഓക്കെ. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. Okay. I knew you would think it was me. ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് അവളെ കണ്ടത് ഇവനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവനെ പിടിച്ച് അകത്താക്കിയല്ലോ വെച്ചിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഓടിയതാന്നാണ് പറയണത്. സ്വാഭാവികം. ഓക്കെ. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. അമ്പോ ആനക്കള്ളത്തരം. നോണ. Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? തെളിവുകളാണോന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട. ഒന്ന് ആ റോളിംഗ് ബൗളിംഗ് എന്ന് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ആ വയസ്സായ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇവൻ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരുന്നു എവലിനെ. പിന്നെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാമല്ലോ. You don't ask, you never find out. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഇൻഡ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാട്ടോ. റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആൻസർ. ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ലൈ. അവൻ നുണയാണ് പറയണത്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഏതാ കൊടുക്കുക? മെക്കഫ്രേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. മെക്കഫ്രേ പറഞ്ഞു അവളെയും ടയറിനെയും കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് പോണതായിട്ട് പറഞ്ഞു. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ്. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night we went back to my hotel room and had some more to drink. അപ്പോൾ മെക്കഫ്രേ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this. No, there isn't. ഓക്കെ അപ്പോൾ മെക്കഫ്രേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവനും അവളും കൂടിയിട്ട് ഇവൻ്റെ ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ പാസ് ഔട്ടായിരുന്നു, വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് അവൻ പാസ് ഔട്ടായി. പിന്നെ രാവിലെ എനിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവൾ കൂടെ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു, റൂമിലില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ വിക്ടിംഗ്സ് ബുക്ക്. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at it once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. ആള് വിട്ട് പറയുന്നില്ല കേട്ടോന്നു. McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute, but I'm not so sure. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. ഓക്കെ അത് ശരിയല്ല. കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് നടന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം. കാരണം അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് നടന്നിട്ട് ഇവനൊന്ന് കാം ഡൗൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ലിക്വർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഇവനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവലിൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നുണയാണ്, ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നുണയാണ്. അപ്പോൾ അത് കള്ളമാണ്. ആ ലിക്വർ പർച്ചേസിനുള്ള തെളിവ് നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിക്വർ പർച്ചേസ് അതാണ് അതിനുള്ള തെളിവ്. അവൻ നുണയാണ് പറയുന്നതിൻ്റെ തെളിവ് അതാണ്. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. She said she loved me. She wanted to care for me. She would never stop talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer. McCaffrey was a hero. McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. I kicked her out. She had nowhere to go. ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ പറയണത് കൊന്നത് അവനല്ല, പക്ഷേ കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
അതിനൊരു കാരണം കൂടി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം അവർ തമ്മിൽ അടി നടന്നതിന് ശേഷം അവളെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്താക്കിയപ്പോഴാണല്ലോ ഇവൾക്ക് വേറെ എവിടെയും പോകാൻ സ്ഥലമില്ല. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇവളെ കൊന്നുണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? Well, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബ്രഞ്ച് ഇവനെ കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന്. കാരണം ഇവൻ്റെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ റോളിങ്സ് ബൗളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇവൻ മെഷീനൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്ന മെഷീനൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ. കാരണം നമ്മൾ മെക്കഫ്രയുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കണ്ട ഫ്രഞ്ച് മുകളിൽ ആ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവരുടെ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു, റോളിംഗ് ബൗളിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെത്തി? ഇവൻ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയതാണോ? ഇവൻ കൊന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടതാണോ മെക്കഫ്രയുടെ തലയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. നമ്മുടെ പറഞ്ഞ സെയിം പോയിന്റ് കേട്ടോ, സെയിം പോയിന്റ് ആള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. ഓക്കെ, ചാർജ് സസ്പെക്ട് ലീവ് ഇൻ്ററോഗേഷൻ. ഓക്കെ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ മേലെ കുറ്റം ചുമത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് മെക്കഫ്രയുടെ ഇൻ്ററോഗേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിടാം. That's strange. She always wore it. A big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെക്കഫ്രേനെ ചോദ്യം ചെയ്യണം. ആൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ഇൻ്റർവ്യൂ റൂം നമ്പർ 2 എവിടെയാണ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവളെപ്പോഴും ഒരു റിങ് അണിയാറുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ റിങ് മിസ്സിംഗ് ആണ്, അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. പക്ഷെ കള്ളലക്ഷണം ഇവന്റെ മുഖത്താട്ടോ, ഒരു അഹങ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മറ്റൊരു പാവാണ്. Where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Okay, അത് കള്ളത്തരാണ്. Lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? അതിൻ്റെ മെയിൻ തെളിവ് ആ ലെറ്ററാണ്. ലെറ്ററിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ അവൻ്റെ റൂമിൽ കണ്ടു, പകുതി നമ്മൾ ആ ക്രൈം സീനിലും കണ്ടു. സോ ടോൺ ലെറ്റർ, അതാണ് നമ്മുടെ തെളിവ്. ഓക്കെ, How about half of Augusta Summers' last correspondence with her daughter? What are you talking about? After you were done beating Evelyn, you searched her and found her mother's letter. That old lady's anguish amused you. I know nothing about a letter or Evelyn's goddamn mother. So what was it doing on your writing desk? I don't know, but if I didn't put it there, somebody else did. Try exercising your powers of deduction on that. കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടാ. മറ്റവൻ കൊണ്ടിട്ടതായിരിക്കും ഇവൻ്റെ തലയിൽ ഈ ക്രൈം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ആയുധം We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? ഇവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അതായത്
നമ്മുടെ ടയർമാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ത്രെട്ടൻ ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അവളെ കൊല്ലുന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ത്രെട്ടൻ ചെയ്ത കാര്യം ടയർമാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊന്ന് മുന്നോട്ടിടാം. ഓക്കെ. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. അവന്റെ പ്രസൻസിൽ ഇവ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയുന്നത് ടയർമാൻ ഇവനെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് എവലിനെ കൊന്നത് അവനാണ്, എൻ്റെ റീസണും പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു അത്ര നിനക്ക് ഇനി ലൈഫുണ്ട്, തെളിവുകൾ നീ ഇവിടെ വെച്ചോ, അത് ഞാൻ നശിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പം ആരാ പറയണത് സത്യം ദൈവത്തിന് അറിയാം. ഇനി മറ്റവനെ ഒന്നുകൂടി ചോദ്യം ചെയ്യാം. You spoken to McCaffrey? I can go? It's all been cleared up? Not quite. We have one more question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. Okay, events prior to murder. So Evelyn passed out, and you walked out. What happened next? I woke up in the morning, very hungover. I thought Evelyn would have come back. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവൻ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ എവലിൻ അവിടെ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവൻ്റെ ചിന്തയിൽ എവലിൻ തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചതെന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നോണയായിരിക്കുമോ? നോണാന്ന് കൊടുക്കാൻ. കാരണം മെക്കഫ്രയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് കച്ചിത്തുറുമ്പ്. I know you're lying, James. You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? Okay, McCaffrey's accusation. Okay, let's go for that. You wound up at McCaffrey's. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. Oh, even theniyano konnu. Woke me up the next morning, and he showed me the lug wrench and the letter and the box, and he said I came in with him last night. He said that I killed Evelyn. അടിപൊളി. And that was all over the radio, and that he would protect me. And I don't know, detective, for the life of me, I can't remember a goddamn thing. And I was angry with her. Really angry. I could have done it. Wasn't me. Okay. നല്ല അടിപൊളി കോമഡി ഉണ്ട്. അതായത് ഇവനെ ഏൽപ്പിച്ചത് മെക്കഫ്രേ ആണ്. അപ്പോൾ മെക്കഫ്രേയുടെ കയ്യിൽ ഇവൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കത്തൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ മെക്കഫ്രീ ഇവനോട് പറഞ്ഞത് ഇവനെ ബോധമില്ല, കള്ളു കുടിച്ച് ലക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവനോട് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവനാണ് എവലിനെ കൊന്നത്. അപ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം, ഈ തെളിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കാം, നീ രക്ഷപ്പെട്ടോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനോട് അങ്ങനെ പറയാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇവനൊരു ഡൗട്ട്, ഇവൻ കള്ളു കുടിച്ചിരിക്കല്ലേ, ചിലപ്പോൾ അവളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ചിലപ്പോൾ കൊന്നുണ്ടാവുന്ന ഇവൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം, അല്ലാതെ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. അവൻ പറയണത് ഇവൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഇവനെ കൊന്നതായിട്ട് ഓർമ്മയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അടിപൊളി. അയ്യോ, നോക്കട്ടെ മറ്റവനെ. Wait here. അടിപൊളി. ഫോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിക്കണ്ടല്ലോ.
ഓക്കെ അതെന്താ ഫോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Mouthpiece court strips off me at the grand jury. Case is thrown out. ഫോൺ എവിടെയാ? ഓക്കെ അതെന്താ ഫോണിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കണേ? Operator, give me dispatch. ശരിക്കും ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആട്ടാ. Phelps badge ആരാ നോണ 1247. പറയണത്? എനിക്ക് മേക്കഫ്രേ നോണയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. ഓക്കെ മെക്കാഫ്രീനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. Wow, assault on a local woman. He almost beat the women to death. Okay, വളരെ അവൻ്റെ പാസ്റ്റ് ശരിയല്ല കേട്ടോ. മെക്കഫ്രയുടെ പാസ്റ്റ് ശരിയല്ല. ആർമിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീനെ അടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടെന്നാണ് പറയണേ. അടിപൊളിയാ. അപ്പോൾ ഓക്കെ അവൻ ഏത് റൂമിലായിരുന്നു? ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്പർ 2 അല്ലായിരുന്നു? ഓക്കെ അവൻ്റെ മേത്ത് തന്നെ ഇടാട്ടോ. അവൻ്റെ പാസ്റ്റ് ശരിയല്ല, മറ്റവൻ പാവാണ്. ഇവനെ ഭയങ്കര അഹങ്കാരമാണ്. യാ മിലിറ്ററി സർവീസ്. ഓക്കെ അതെന്നെ ചോദിക്കും. Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change മാന്യത things. സമയമാണ്. ഇവൻ All I തന്നെയാണ് wanted കൊലയാളി. was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you മറ്റവൻ had പാവായി only കാണേ. അവൻ്റെ minor മേത്തേക്ക് ഇടാൻ run-ins with നോക്കാണ്. the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Okay, lie. You're lying. Criminal Gaff. record ഉണ്ട്. You have a history of violence towards women. Yes. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? ഓക്കെ മെക്കഫ്രേസ് ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡ് അതാണ് നമ്മുടെ തെളിവ്. എന്നിട്ട് We know കേസ് all അങ്ങോട്ട് about you ക്ലോസ് and ചെയ്യാൻ your നമുക്ക്. dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore. She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have. You beat her because she stole from you, because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? ഓക്കെ How is a man ഇവനെന്താ supposed to കൊന്നത്? call himself a man? And Evelyn Summers, a അവൾ ആ poor ബുക്ക് drunken കട്ടെടുത്തതിന്റെ nobody, പേരില് stole your book. കൊന്നു എന്നാ And she പറയണത്. got what was coming to her. ഓക്കെ ചാർജ് സസ്പെക്ട്. Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the Yeah. murder of Evelyn Summers. അവൻ്റെ ഒരു She was a sad അവനെനിക്ക് lady. ഇഷ്ടമല്ല. Never അത് heard വേറെ anyone കാര്യം. say പക്ഷേ അതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ. God's a way to forgive you. ഇവനെ ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹി കൺഫെസ്ഡ്. Congratulations, boys, you bagged the fine അവൻ catch. സമ്മതിച്ചു അത്. Another ആ red ബുക്ക് to boot. കട്ടതിന്റെ പേരിലാണ് അവൻ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി I want you ചെയ്തത്. to put this business about a repeat offender out of your mind. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in the prison graveyard. Okay, so that case is also closed. ഇനി നമ്മുടെ ഡാലിയ കേസും മറ്റേ 3 കേസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോയെന്ന് എന്തോ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ദി സ്റ്റുഡിയോ സെക്രട്ടറി മർഡർ. അപ്പോൾ ശരി, അങ്ങനെ ആ ഒരു കേസും നമ്മളങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ 3 കേസുകളും ഒരു ഡൗട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഡാലിയ കേസിൻ്റെ കില്ലറുമായിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻ 3 കേസുകൾ തമ്മിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ശരി, കാണാം, മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.